Mumbai Metro Line 3, which is a fully underground metro project of Mumbai. Phase 1 of the same from RA depot to BKC, which is about 12.44 kilometers. It is poised for commissioning. And very soon it will be commissioned. We are hoping that in first week of October it may get commissioned. However, the CMRS inspection process is still underway. Rolling stock, because there are two types of inspections. Rolling stock inspector is already inspected, and the approval process is almost over there. And for mainline, our application is gone, and the documentation process is on. So subject to the CMRS clearance, the line is likely to be commissioned in first week of October. Timing of the frequency and how many days? आय थिंक मी आधी ते मराठीतला करते. जी मुंबईतली संपूर्णतः भूमिगत असणारी मुंबई मेट्रो लाईन 3, मुंबई मेट्रो लाईन 3 ही हा जो मेट्रो मार्ग आहे त्याच्या फेज 1चं म्हणजे आरे पासून ते बीकेसी पर्यंत साधारण 12.5 किलोमीटर लांबीची ही मार्गिका आहे, ज्याच्यात 10 स्टेशन्स आहेत. त्याची सुरुवात लवकरच म्हणजे ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात करण्याचे नियोजित आहे. तथापि ही गोष्ट मी स्पष्ट करू इच्छिते की जे कमिशनर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी असतात त्यांचं इन्स्पेक्शन अजूनही अंडरवे आहे. त्यामधला जो पहिला टप्पा आहे म्हणजे ट्रेनसाठी असं इन्स्पेक्शन पूर्ण होऊन त्याची अप्रुव्हल प्रक्रिया आता अगदी अंतिम टप्प्यामध्ये आहे. आणि मेन लाईन कमिशनिंगसाठीचं जे इन्स्पेक्शन आहे त्याचे डॉक्युमेंटेशन प्रोसेस सध्या चालू आहे. ते इन्स्पेक्शन अजून होणार आहे आणि त्याच्या अधीन राहून आपला या मेट्रोचं कमिशनिंग जे आहे ते ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात करण्याची आमचा विचार आहे आणि तशी तयारी. मॅम, एका दिवसात किती ट्रिप असेल आणि महत्वाचं म्हणजे तिकीटचे दर कसे असणार त्याचा काही विचार झाला? सध्या आपण 10 स्टेशन कार्यान्वित करत आहोत, त्यामुळं साधारण 9 ट्रेन्सनी हे याचं जो आखणी त्या मार्गावरती वापरले जातील. 96 त्याच्या डेली ट्रिप्स होणार आहेत. सकाळी 6:30 ते संध्याकाळी 10:30 पर्यंत हे राहतील आणि रविवारी आणि सुट्टीच्या दिवशी सकाळी 8:30 पासून सर्व्हिसेस चालू होतील. याच्यामध्ये 48 आपले ट्रेन कॅप्टन्स राहतील, 10 त्यातल्या महिला असणार आहेत. आणि तिकिटाचे दर जर म्हणाल तर आपल्या ह्याच्यामध्ये कमीत कमी 10 रुपये आणि मॅक्झिमम 50 रुपये असा पहिल्या फेजसाठीचा दर आहे. आणि पूर्ण जेव्हा मेट्रो चालू होईल तेव्हा त्याचा मॅक्झिमम दर हा 70 रुपये असणार, जो इतर मेट्रोमध्ये सुद्धा आहे. आणि सुरुवातीला ह्याची जी फ्रिक्वेन्सी आहे ती साधारण 6.5 मिनिटाची राहील. आणि त्याच्यानंतर जेव्हा पूर्ण लाईन चालू होईल, ही पीक आवरमध्ये 6.5 मिनिटाची राहील आणि लाईन चालू होईल, पूर्ण लाईन चालू होईल त्यावेळेला त्याच्यामध्ये ते कमी होईल, म्हणजे त्याच्यामध्ये बदल होईल. मैम हिंदी में बोलिए ना, जिस तरीके से ये अंडरग्राउंड मेट्रो बन रहा है इसका काम कब तक पूरा होगा? और फेज 3 की बात कर रहे हैं हम, क्या फ्रिक्वेंसी है और टाइमिंग क्या होगा? ये मुंबई मेट्रो लाइन 3 ये पूरी तरीके से भूमिगत मेट्रो है. उसका जो पहला फेज है 12.5 किलोमीटर का फ्रॉम आरे डेपो और आरे JVLR स्टेशन से बीकेसी तक का, उसका कमीशनिंग अक्टूबर के पहले वीक में शुरू होने की संभावना है. तथापि ये बात मैं कहना चाहती हूँ कि उसका जो कमिश्नर मेट्रो रेल सेफ्टी का से जो सर्टिफिकेशन है, उनका इंस्पेक्शन प्रोसेस है वो अभी भी अंडरवे है. उसमें रोलिंग स्टॉक का इंस्पेक्शन हो चुका है, उसका अप्रूवल अभी फाइनल फेज में है जो रेलवे बोर्ड से होता है. और मेन लाइन का इंस्पेक्शन के लिए डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस शुरू है. उसके बाद एक्चुअल इंस्पेक्शन होगा और सब्जेक्ट टू दैट ये लाइन कमीशन उसका कमीशनिंग होगा. ये फेज जब शुरू हो जाएगा तो हम लोग 6:30 बजे से रात के 10 बजे 10:30 बजे तक सर्विसेज शुरू रहेंगी. 96 राउंड ट्रिप्स होंगी. उसमें 9 ट्रेन्स यूज़ की जाएगी और हमारे पास अभी 48 ट्रेन कैप्टन्स हैं, उसमें से 10 महिलाएं हैं. 6 मिनट 6.5 मिनट 40 सेकेंड का हेडवे रहेगा या फ्रीक्वेंसी रहेगी. और जैसे पूरी लाइन कमीशन हो जाएगी फिर उसमें बदलाव होगा. अगर ये आ जाए कि फर्स्ट फेज है, जो इम्पोर्टेंट स्टॉप है, T1 T2 और मेट्रो लाइन 1 मरोड़ के कनेक्शन को सही इम्पोर्टेंट लिंक्स है जिसके आप हैवी फुटफॉल देख सकते हैं.
इसमें देख सकते हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कनेक्शन है वो मेट्रो लाइन 1 का है, और मरोड़ नाका स्टेशन हमारा और वो मेट्रो लाइन 1 का जो है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, और दोनों के एंट्री एग्जिट बिल्कुल एक दूसरे के नज़दीक है। तो वहाँ से बीकेसी तक आने वाले लोगों के लिए ये बहुत अच्छी सुविधा रहेगी, और इससे हमें अच्छा फुटफॉल मिलने की संभावना है। एयरपोर्ट से भी अच्छा कनेक्शन है, और एयरपोर्ट से भी हमें फुटफॉल मिलेगा। बट सबसे ज़्यादा जो एक्सपेक्टेड राइडरशिप है जब लाइन पूरी तरीके से आइलैंड सिटी में जाएगी तब आएगी। और दूसरा है कि जो लाइन 7 है, 7A अभी एयरपोर्ट तक आ रहा है, जो MMRDA का एलिवेटेड लाइन है, उसका जो अंडरग्राउंड स्टेशन है वो हमारे स्टेशन के बिल्कुल बाजू में है। तो उससे भी जब वो कंप्लीट हो जाएगा तब इस लाइन में और ज़्यादा फुटफॉल आएगा, ये मैं कहना चाहती हूँ। किराया कितना होगा, मतलब पर्टिकुलर बोलती एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के लिए जाने के लिए ओवरऑल कितना किराया होगा? ओवरऑल कम से कम 10 रुपए से, और पूरी लाइन कमीशन हो जाएगी तो 70 रुपए है इसका किराया है। बीकेसी तक का किराया 50 रुपए होगा, और जब हर स्टेशन के लिए क्या होगा वो हम लोग उसका लाइन कमीशन करने से पहले उसका पब्लिकेशन हो जाए। What is the timeline for phase 2 that you're looking at? Phase 2 we are expecting to get completed and get commissioned sometime between March to May. Not well, the entire corridor. But if before that, if we could start early, too early, but there also we need to get the crossover completed. In that section, our package 4 is almost done. Even package 1 is done. But between there are package 2 and 3, and there are some stations which are challenging, especially Varli Naka station where there are multiple entry exits and there are multiple utilities. So completion of those entry exits is still going on. And in package 2, Girgaon station is still a bit challenging because the work started late. The area is extremely congested, and getting the work done in that limited time was really tough. So there some finishing works are still happening. So depending on these two stations, if they take the similar time, then we can complete the entire corridor, because our reversal is at Science Museum. So we have to complete Varinaka station for that. And so we are trying our best to complete all civil works, balance civil works by December, so that we can commission the entire corridor sometime between March to April. फेज 2 की बात करते हैं हम लोग, जो बीकेसी से लेके कफरे तक है, वो मार्च 2025 तक खोलने की कोशिश हम कर रहे हैं। बीकेसी पासून कप परेड पर्यंतचा जो दुसरा टप्पा आहे तो खूप मोठा, उरलेला सगळा जवळजवळ 22 किलोमीटरचा हा टप्पा आहे, आणि उर्वरित सर्व स्टेशन्स तिथे आहेत. तो मार्च ते एप्रिल 2025 पर्यंत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आहे. त्याच्यामध्ये पॅकेज 4 आणि पॅकेज 1 ह्यांच्यामधली जवळजवळ 6-7 स्टेशन्स आहेत ते पूर्णच झालेली आहेत. तथापि पॅकेज 2 आणि 3 मधली काही स्टेशन, जसं वरळी नाका स्टेशन आहे, गिरगाव स्टेशन आहे, ही थोडी चॅलेंजिंग आहेत, कारण तिथे काम करण्यामध्ये लोकेशनल चॅलेंजेस खूप जास्त होते. त्यामुळे त्या स्टेशनची कामं इतरांपेक्षा थोडी मागं होती. ती आता रॅपअप करण्याचं काम चाललंय. ती जर कामं आम्ही डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करू शकलो तर संपूर्ण सेक्शन मार्च ते एप्रिल 2025 पर्यंत ओपन करू. महिलाओं का पार्टिसिपेशन आप किस तरह से देखते हैं? हमने जिस तरह से देखा कि महिलाएं काफी कंट्रोल रूम में है, टिकट काउंटर्स को किस तरह से देखते हैं? नहीं, इसमें कोशिश की जा रही है कि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस फेज में इस प्रोजेक्ट में आए, क्योंकि सिविल वर्क में हमें पता है कि थोड़ा सा कठिनाइयाँ महसूस की जाती है महिलाओं की तरफ से, बट अभी ऑपरेशन मेंटेनेंस फेज में महिलाओं का पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसके लिए कोशिश की जा रही है। इवन ट्रेन कैप्टन जो है वो भी हमने 12 से 15% एटलीस्ट महिलाएं उसमें हो, इसकी कोशिश हो रही है। पहले फेज में 48 ट्रेन कैप्टन्स रहेंगे, उसमें 10 महिलाएं हैं। सिमिलर अटेम्प्ट्स आर बीइंग मेड टू इनकॉर्पोरेट देम इन मेंटेनेंस स्टाफ, और जो टिकटिंग स्टाफ है, जो हाउसकीपिंग स्टाफ है, उसमें तो महिलाओं की संख्या बहुत ही है।
मेट्रो स्टेशन पर और मेट्रो के अंदर नेटवर्क प्रोवाइड करने के टेंडर की कार्यवाही की है, तो कब तक ही नेटवर्क का काम पूरा होगा? इसमें ये जो मेट्रो टेलीफोन का नेटवर्क है, हमारे लिए एक नॉन फेयर बॉक्स रेवेन्यू की एक्टिविटी भी है, क्योंकि उसमें एक एग्रीगेटर कंपनी रहती है जो वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर पे बाकी सारी टेलीफोन कंपनी आके कनेक्ट करती है, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर वो देंगे और उसमें उनका कोई रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल रहेगा जिससे हमें भी वो पैसा उसका शेयर मिलेगा। इस तरह से ये टेंडर निकाला गया था। अभी उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर ले करने का काम है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, एंड दैट एग्रीगेटर कंपनी जिनका हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट है, दे आर नाउ टाइंग इट अप विथ वेरियस टेलीफोन कंपनीज। एयरटेल कुछ स्टेशन में ऑलरेडी बोर्ड पे आ चुकी है, वोडाफोन ने भी अपना काम शुरू किया है कुछ जगह पे, जियो भी बोर्ड पे आ रहा है, तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम एंड ऑल स्टेशंस विल हैव दिस कनेक्टिविटी। सिमिलरली हमारे पास जो ओएफसी केबल्स है वो भी हमारे लिए नॉन फेयर बॉक्स रेवेन्यू का सोर्स है, वहाँ पे भी वो भी हमने दे दिया है और वहाँ से स्टेशन पे ट्रेन पे वाईफाई की सुविधा हो, इसीलिए भी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर किया जा रहा है, तो ये सारी सुविधाएं जल्द ही पब्लिक के लिए अवेलेबल है। एनसीएमसी कार्ड चालणार आहे, किंबहुना गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाची पॉलिसीज आता अशी आहे की मेट्रोनी स्वतःची क्लोज लूप कार्ड्स इश्यू करू नये आणि एनसीएमसी कार्डच मेट्रोवरती वापरलं जावं, जेणेकरून सगळ्याच लोकांसाठी ती एक कॉमन सुविधा नॅशनल लेवलला होईल. त्यामुळे या आपल्या प्रोजेक्टमध्येही तेच आहे. सध्या आपण QR कोड तिकीटं जी पेपर तिकीट तसंच आमच्या ॲपवरून येणारं डिजिटल तिकीट हे आपल्याला मिळेल, पण साधारण 30 ऑक्टोबरपर्यंत आपल्याला ह्याच्यामध्ये एनसीएमसी कार्डची सुद्धा सुविधा उपलब्ध होणार आहे. त्यासाठी स्टेट बँक ऑफ इंडिया ऑलरेडी बोर्डवर आहे, एनपीसीआय ऑलरेडी बोर्डवर आहे, त्यांचे काही रेग्युलेटरी इश्यूज त्याच्यामध्ये असतात, वेगवेगळे अप्रुव्हल्स, ही सगळी प्रोसेस आता चालू आहे आणि त्यानुसार सॉफ्टवेअर ला फायनल करण्याची प्रोसेस चालली आहे. त्यामुळे त्या सगळ्याचं टेस्टिंग होऊन ते सॉफ्टवेअर सगळ्या आमच्या मशीन्सवरती लोड करून प्रत्यक्ष लोकांच्या सेवेमध्ये ऑक्टोबर अखेरपर्यंत येईल. 5 तारखेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येणार आहेत, तर त्याच दरम्यान आपल्या देखील मेट्रोचं उद्घाटन पंतप्रधानांच्या हस्ते होणार आहे. त्याच्यामध्ये राज्य शासनाकडून अद्याप पूर्ण सूचना यायच्या आहेत आणि दुसरं असं आहे की आपली सेफ्टी सर्टिफिकेशन तुम्ही मिळायचं आहे, त्यामुळे त्याच्यानंतरच त्याच्याबद्दलचा निर्णय अंतिम निर्णय घेतला. Overall costing? Overall costing, and if you could also give the details of how this is a partnership between the central and the state government. Yeah. Cost escalation. Total cost of the project is about 37,276. That is for the whole project. Out of that, 21,000 plus crore. I'm just giving you the broad figures. It has come to us from central government as pass-through assistance, but this funding is provided by JICA or Government of Japan as a soft loan, which the company has to repay over a period of time. About 5,000 plus crore we have received from Government of India as equity and subordinate debt. Subordinate debt is against the central taxes. 50% of the central taxes for that subordinate debt is provided by Government of India. From state government, about 9,000 crore plus crore, some of it are received and some are in the process. They are also towards equity. Both governments have equal equity, and the subordinate share in the subordinate debt changes. State government takes responsibility for 50% of the central taxes, 100% of the state taxes, and also the cost towards land acquisition and arena. That is part of state subjects. About 777 crore we have received from MIA as a contribution towards airport station, and 1,000 crores the company has to raise through their own resources. So this is the overall broad composition of our expenditure. Out of that, JICA's interest repayment process has started. The loan during the interest during construction. And even since we have almost completed 5 years from the first tranche of loan,
So that interest payment has started. Currently, state government is helping us in getting this, but once we start our revenue, we'll have to pay that interest onward. Ma'am, what is the NFR revenue that you're expecting, and is the ballpark figure? At the moment, we have initiated certain processes for non-per box revenue. Station naming rights is one of them. Then this mobile telephony, OFC cables. These are some of the features, and of course the advertisement rights. These works we have already awarded, and out of them we are expecting about 198 200 crores of revenue every year. And these contracts are for different periods. Some are for 5 years, some are for 9 years, some are for 15 years. But if you take the average, roughly 200 crores of revenue every year is expected from this. Apart from that, we have about 1.5 lakh square feet of commercial space available in different stations. Not every station has that, but different stations. Some are very small spaces which are available for commercial development. Some are slightly bigger. BKC we have some more area, Kaf Parade, Siddhivinayak, and these stations. So from that also we are expecting revenue, but that tender process is still going on. And once we receive those tenders, we'll get an idea of how much money every year we'll be receiving from those areas, the retail spaces and commercial. This one 5 lakh square meters. Square feet. And 200 crores you said was annual revenue expectation. Non-fare box revenue. That is other than fare box, other than the ticketing from various sources. Now in underground space, we don't have much space for the commercial utilization because the station spaces are required for the actual commuters, considering the maximum capacity, the optimum capacity, carrying capacity of this line. But still, there are some areas where we can have small retail outlets, and in some stations where we got an opportunity, because BKC station was one of the, I think it is the biggest among all. Even Cup Parade, we have some space. So wherever we got an opportunity, those spaces we have secured, and even in airport also we have some space. So those spaces we have secured, and they will be tendered out soon. Now, in the phase one, what is the ridership that we are expecting in the initial phase of operation? About the optimum capacity would be about 6.5 lakh per day. But initially, of course, it will take some time to build up. But if you take average, because on Sundays the traveling time will be less, so 4.5 lakh, roughly 4.5 lakh travelers per day is an expected ridership. But it will take some time for that ridership to build. Phase one. Phase. Is there any last mile connectivity issue that you're already in touch with other agencies, DST or transport department? Yes, we are. In fact, our planning team is working on the station area development and connecting with other agencies where this last mile, who will be providing the last mile connectivity. In our civil works itself, some area up to certain length, the station area was to be redone by the civil contractors, which is happening. And in by engaging additional agencies, we are trying to extend that further so that the bus stops can be accommodated, auto stands or taxi stands could be accommodated. And our team is already in touch with BEST Transport Commissioner, but that's an ongoing process. Day one, everything may not be there, but we will see how the commuters are traveling, what is their travel pattern, which are the entry exits which need immediate last mile connectivity, which need some other improvement. So that we will be observing, and our team will continue working with them. As far as airport is concerned, two stations, the T1 and T2 airport stations, their ultimate connectivity and very seamless connectivity with airport would happen only when MIL completes their task of making a forecourt above our station, and then there will be a very very smooth connectivity. That work they have started. In fact, we were earlier expecting that that work will also come along our when the ROD is done, but for some reason it didn't happen. But they have already started their work. They have prepared their plan. They have shown it to us, and once that is completed, the connectivity to airport will be seamless.
Now, in the meanwhile, because that will take at least 1.5 to 2 years. So, in the meanwhile, we have already coordinated with them, and where our entry and exits are there, from there, how the passengers can smoothly reach the airport. Some interim arrangement is being made for that. Even these the baggage carts, they will be station. They are stationed at our airport station. Also, they will be manned by MIN, and they adequate signage will be there so that people coming out of airport can reach the metro station and vice versa. MIN is also helping us in getting some because this will be mainly pedestrian connectivity, and for that they are putting a canopy in certain areas. So we are trying to smoothen these linkages, and again we have already initiated certain thing, but as the passenger flow would start and we'll see the load and how the passengers like to enter the airport, and accordingly necessary changes on the ground will be made so that the connectivity is seamless. But this will be a temporary connectivity, and once MIS that building up to certain level is completed, then it will be an absolute. I mean, the both structures will likely to be like a unified kind of a structure where people can easily move into airports. And will be inside or like that connectivity will Will be inside. And right now, are we having like shuttles or any? Shuttle, that is one we have made a request that may be required at T1, T2, but otherwise it is very close from the airport or our opening. So pedestrian connectivity will also work. Only thing is that pedestrian path is we are trying to make it more as seamless as possible and as disturbance free as possible with the help of MIL. There will be one road which people will have to cross, but otherwise in our area as well as in this is a small road inside the airport, but otherwise even the pedestrian connectivity is going to be reasonably good. Madam, security. 60 metro systems in India is now pretty much established. How the security, the safety system, they are all the protocol for them that is very well established. Our line also, we had already submitted the whole security plan to Mumbai Police. They have approved it. They have also done some drills on certain stations, and we have taken for the frisking and the main security activities will be conducted by the manpower which we have taken from Mumbai, Maharashtra, the police security corporation. So they have provided us, and the remaining those who are required to watch and for the watch and ward purpose for our asset safety, they we have taken them from the Maharashtra this guard board. So those people are there. Our security equipment are all installed on the station. They are getting themselves familiarized with the system. The protocols are being set for that. Can you broadly say since the beginning of the project until now, what are the broad challenges that you had to face and And one more thing, just ma'am, if you can tell us why there was a need to construct an underground metro. We are seeing elevated metro. In a city like Mumbai, why there was underground? See, worldwide, if you see all the core area of the city, it is always provided underground connectivity so that the activity at the ground that remains kind of intact and undisturbed. Even in a place like Delhi or other cities of India also, where the main business districts are always provided with underground metro. In Mumbai, we are a linear city, and that is why we are already very short of space. Our road network is also very less. So, in such scenario, all lines it is not possible to take all lines elevated, and especially this particular line which is connected to South Mumbai, which is very peninsular in nature. The landmass available is very less, and lot of activity, commercial activity, business activity, the administrative activities in that area. So that area, this and that's a heritage area. So it is not possible to connect
give and provide an elevated connectivity there, and that is why this project was taken as an underground project. Apart from that, we are giving connectivity to airport. And for airport, considering the air funnel, the air path, the kind of requirement they have, there also it warrants that we have underground station. So that is the reason why this is an underground line. And this is the first fully underground metro of the country, I would say, and making a fully underground corridor, that too in a city like Mumbai, which is already congested with very high population density, and it's a very it is the financial capital of India, so the commercial activity is very crucial here. So without disturbing the pace of the city, making this kind of intervention was of course challenging. So right from arranging even the designing the project, aligning it, doing all our prior investigations, to structuring the project, arranging funding for that, and then so even the initial activities were challenging. And having done that, preparing the tender documents, giving awarding the tenders, that process it's also was challenging because it was a huge work, and we didn't have any kind of benchmark which benchmark work which the city had done in the past. So that was a challenge. So everything was new for us. And then of course because of the being very congested space and difficult work areas, uh, procuring land, procuring adequate space for construction, that was challenging. We needed almost 17 tunnel boring machines to do this work. So having space to launch the tunnel boring machine, retrieve it, so that itself was challenging. Doing tunneling, 55 kilometers of TBM tunnel we have done, and 1.6 kilometers of NATM tunnel we have done. And doing these tunnels without any disturbance, without any safety concern, was civil, I would say, a technology challenge, and which our team took. Apart from that, certain areas we needed many people to be relocated, so that rehabilitation, land acquisition was a challenge, especially in Girgaon Kalvadevi area, where we had to demolish almost 30 buildings to make space for the stations, relocating them temporarily, and then building houses for them. Those works are also underway. While our work was going on, that was a challenge. Then crossing Mithi River, taking the tunnel beneath many important infrastructure projects of Mumbai, like Metro Line 1, railways, then some flyovers. So that was a challenge. So there were construction challenges, there were social challenges, there were financial challenges, environmental challenges were of course there. Multiple regulatory permissions and approvals were required. Getting land for depot, then having gotten that, then completing the depot work in, and then putting overall construction in a reasonable time frame, because there were site specific challenges which were multifold, and dealing with them in time with the dynamic decision making. So it's a huge project with a very high magnitude, and the enormity of the challenges was also there. So dealing with these challenges and utilities and all, I think all those who live in Mumbai, they know the usual problems which Mumbai faces. All those challenges were faced by this project. मॅडम मुंबईमध्ये पाऊस असतो आणि पूर येतो आणि मुंबई टप्प होतो त्याच्या अनुषंगाने लक्षात आहे. गेली 4 वर्ष आता आमची टनेल तयार आहे. त्या टनेलमध्ये पाऊस जास्त झाला म्हणून कुठे पाणी येत नाही, कारण टनेल कन्स्ट्रक्शनच अशा पद्धतीने केलं जातं की इट्स अ वॉटर प्रूफ और वॉटर रेझिस्टंट बॉडी, आय वुड से. त्यामुळं ह्याच्यामध्ये कन्स्ट्रक्शनमुळे त्यात म्हणजे पावसामुळे टनेलमध्ये पाणी येत असं होत नाही. आणि त्याच्या ज्या एंट्री एक्झिट्स आहेत, पाणी जाण्याची शक्यता ही एंट्री एक्झिट्स मधून असते. ती एंट्री एक्झिट्स आपण मागच्या 100 वर्षाचा पावसाचा जे लेवल्स घेऊन त्यातली जी हायेस्ट फ्लड लेवल आहे ती विचारात घेऊन या एंट्री एक्झिट्स बनवलेल्या आहेत. त्यामुळे ड्युरिंग कन्स्ट्रक्शन जेव्हा अजून काही ओपन असतात एरिया, त्यावेळेला त्याच्यामध्ये पावसाचं पाणी जातं, पण अदरवाईज हे पूर्ण झाल्यानंतर कुठेही पाणी आतमध्ये जात नाही. दुसरं थोडंफार जे पाणी जातं, जे व्हेंटिलेशन शाफ्ट्स असतात किंवा लोक सुद्धा पावसामध्ये येण्या जाण्यातून खतरे असतात, ज्यातून पाणी आत जातं,
किंवा रॉकमध्ये सुद्धा काही थोडंफार पाणी असतं जेव्हा आपण करतो ते येतं, तेव्हा त्याच्यासाठी निचरा करण्याची पूर्ण व्यवस्था टनेलमध्ये असते. त्याच्यासाठी वॉटर चॅनल्स असतात, एक ऑलरेडी पंपिंगची अरेंजमेंट असते आणि ह्या सगळ्या स्टेट स्टँडर्ड प्रोसेस आहेत ज्या वर्ल्ड वाईड वापरल्या जातात त्या आपण करतो. इनफॅक्ट खूप जास्त पाऊस झाला तर उलट ही एक त्याच्यातून म्हणजे ती न बंद पडणारी अशा प्रकारची अंडरग्राउंड मेट्रो राहील. एलिव्हेटेड मेट्रोचं होतंच तसं, पण अंडरग्राउंड मेट्रो. और मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जब ये अंडरग्राउंड मेट्रो पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा, भविष्य में अगर कभी भी कोई अप्रिय घटना घटित होता है तो लोग कैसे बाहर आएंगे, एग्जिट कैसे होंगे, क्योंकि मतलब बहुत बड़ा चैलेंजेस होगा, उसके लिए क्या तैयारियां क्या आप लोगों ने? हर एक मेट्रो प्रोजेक्ट में इवैक्यूएशन का प्लानिंग होता है, क्योंकि ऐसे कभी कभी ना कभी ऐसा इशू आ सकता है। इस मेट्रो में भी हमारा फ्रंट इवैक्यूएशन है, तो जो जहाँ भी ड्राइवर रहता है वहीं से वो गेट खुलता है, वहाँ से लोग नीचे आ सकते हैं और दोनों साइड से, मतलब फ्रंट और बैक इवैक्यूएशन। और हमारे स्टेशन का डिस्टेंस अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट एवरी 1 किलोमीटर देयर इज अ स्टेशन। तो ट्रेन अगर बीच में कुछ कारण रुक भी जाती है तो दोनों तरीके से स्टेशन को वॉक करके जाने की सुविधा उसमें है। और ट्रैक के बीचों बीच एक वॉकवे है जहाँ से लोग जा सकते हैं और वो स्टेशन पे लिए जाएंगे, और फिर इवैक्यूएशन का पूरा प्लान उसी तरह से बनता है। मेट्रोच्या ज्या वेगवेगळ्या लाईन्स आहेत त्याच्यामध्ये पुलावरचे बांधणी साधारणपणे काम किती पूर्ण झालेलं आहे? आता आपण बघतो की हा एक बँड्रापासून जो सगळ्यात डेव्हलप आहे तो आपण पुलावर, पण बाकी काम किती प्रगती पथावर आहे आणि दोन्ही कशी आहेत? मुंबई आरे ते कपरेड हे जर आपण बघितलं तर याच्यामधलं 93% काम पूर्ण झाले. त्यात वेगळ्या वेगळ्या आस्पेक्टातलं सिव्हिल वर्क हे जवळजवळ 98% झालेलं आहे. सिस्टीमची कामं 81% झाली आहेत. पण ॲव्हरेज जर बघितलं तर 93% काम पूर्ण झाले. त्यापैकी पहिल्या फेजचं जवळजवळ सगळं काम पूर्ण झाले आणि ती आता इट इज दॅट कॉरिडॉर इज अबाउट टू गेट कमिशन. आणि राहिलेली जी फेज आहे ती आपली साधारण मार्च ते एप्रिल 2025 पर्यंत पूर्ण करण्याचं नियोजन आहे. आणि याची कनेक्टिव्हिटी जर बघाल तर वेगळ्या वेगळ्या ठिकाणी मुंबईतले इतर जे पब्लिक ट्रान्सपोर्ट रूट्स आहेत त्या सगळ्याला वेगळ्या वेगळ्या ठिकाणी ही मार्गे कनेक्ट करते. सेंट्रल रेल्वेला CST ला कनेक्ट करते, वेस्टर्न रेल्वेला मुंबई सेंट्रलला त्याचं कनेक्शन आहे, लाईन 2 ला BKC मध्ये कनेक्शन आहे, लाईन 6 ला आरे JVLR वरती कनेक्शन आहे, लाईन 1 ला मरुडला कनेक्शन आहे, दोन्ही एअरपोर्टला कनेक्शन आहे, इव्हन ST डेपोला पण मुंबई सेंट्रलला कनेक्शन आहे. त्यामुळे ही लाईन एका अर्थानं एखाद्या स्पाईन सारखी काम करते ज्याला इतर सगळे कॉरिडॉर येऊन मिळतात. आणि त्याच्यामुळं जी आयलंड सिटीची जी कनेक्टिव्हिटी आहे या कॉरिडॉरमुळे अधोरेखित झाली. एक आखिरी सवाल ये होगा कि अगर आप और भी जैसे बता दीजिए कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसमें ना सिर्फ जो पहला फेज शुरू हुआ है, जो पूरा प्रोजेक्ट है उसमें अलावा जो हाईवे या बाई रोड आना चाहिए आगे कितना अनुभव करने लगता है, और फिर मेट्रो के जरिए कितना करने लगेगा, और दूसरा ये कि पर्यावरण के लिए किस प्रकार देख रहे हैं? 1 घंटे में कुलाबा से आरे तक ट्रेन ले जाएगी, क्योंकि एवरी 1 किलोमीटर पे स्टेशन है, स्टेशन में ट्रेन रुकेगी। इसका जो डिज़ाइन स्पीड है वो 85 किलोमीटर्स है, बट अगर हम एवरेज स्पीड देखें तो 35 किलोमीटर्स पर आवर के रफ्तार से जाएगी, क्योंकि हर स्टेशन में ट्रेन को रुकना पड़ेगा। इसका पर्यावरण फ्रॉम एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉरिडोर। इसका रीज़न ये है कि इसके ऊपर जैसे ट्रेन शुरू हो जाएगी फुल्ली ये कॉरिडोर सेटअप होगा तो 13 लाख लोग रोज इस पे ट्रैवल कर सकते हैं। और हमें एक्सपेक्टेशन है कि 15% ऑफ दिस commuters would come from suburban rail system, but all other commuters would come from the road, जो आज दूसरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ले रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इस प्रोजेक्ट में रोड की ट्रैफिक कम करने की बहुत ज़्यादा क्षमता है। पूरी तरीके से जब ऑपरेट हो जाएगी और पूरे कैपेसिटी अचीव करेगी तब 6.5 लाख जो वाहन फेरी हम जिसको बोलते हैं व्हीकल ट्रिप्स वो कम हो जाएगी, और उसी हिसाब से उसका फ्यूल कंजम्पशन भी कम हो जाएगा। ऑलमोस्ट 3.5 लाख लीटर्स ऑफ पेट्रोल और डीजल यूज विल बी रिड्यूस्ड। So from environment perspective, this is a very very important corridor, and apart from that, this provides the much needed, very efficient, very comfortable and safe kind of travel to Mumbai commuters.
एकूणच या प्रोजेक्टमध्ये कॉस्टमध्ये किती वाढ झाली? सुरुवातीचं बजेट आपलं किती होतं? वेगवेगळे अडथळे या दरम्यान आले आणि किंमत किती वाढली? दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. 2011 मध्ये जेव्हा ह्याचा DPR झाला त्यावेळेला ह्याची कॉस्ट 23,900 कोटीच्या आसपास होती आणि आज ती 37,276 कोटी झालेली आहे. एवढी वाढ त्याच्यात झाली. त्याला अनेक वेगळी कारणं आहेत. त्याच्यामध्ये मूळ जेव्हा आपण कॉस्ट बनवली किंवा त्याचा अंदाज घेतला त्यावेळेला ह्याला कुठलंही बेंचमार्क कॉस्ट मुंबईमध्ये नव्हती. त्यामुळं आपल्याला दिल्ली मेट्रोच्या काही कॉस्टवर मार्कअप घेऊन हे करावं लागलं आणि जेव्हा आम्ही प्रत्यक्षामध्ये टेंडर काढली तेव्हा मग प्राइस डिस्कवरी ज्याला आपण म्हणतो ती झाली. त्यामुळे त्याच्यातून वाढणारा काही कॉस्ट कॉम्पोनंट आहे. दुसरं आहे की काही बदल आपल्याला करावे लागले स्टेशनच्या एंट्री एक्झिटमध्ये किंवा ह्याच्यामध्ये, तो एक आपल्याला त्याच्यामुळे वाढली. आणि बाकी जी आहे ती काही वेगवेगळ्या कारणांनी झालेले डिलेज आहेत. मग त्याच्यामध्ये लिटिगेशन होतं आणि ओव्हरऑल प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंटेशनला झालेलं डिले ही कारण आहेत. पण सगळ्यात महत्त्वाचा एक रोल आहे तो प्राइस डिस्कवरीचा आहे, जो आपल्याकडे ओरिजिनल बेंचमार्क कॉस्ट कुठला नव्हता त्याच्यामुळे. परंतु आता ही सगळी कॉस्ट म्हणजे जे त्याचं जे फंडिंग आहे ते टाईडअप आहे. त्याला पुन्हा स्टेट कॅबिनेट, सेंट्रल कॅबिनेटने अप्रुव्हल दिलेले आहे आणि आपल्याला सेंट्रल गव्हर्नमेंटचे सगळे पैसे पूर्ण मिळालेली आहे. थोडासा कॉम्पोनंट जो आहे तो या आर्थिक वर्षामध्ये मिळेल. आणखी वाढ होऊ शकते का? म्हणजे आता तरी बुलेट ट्रेनला आम्ही त्यांनाही लिहिलेलं आहे, कारण एक साधारण 1-1.5 किलोमीटर अंतरावरती ते त्यांचं स्टेशन आहे आणि त्याला कुठल्याही प्रकारची थेट कनेक्टिव्हिटी द्यायची झाली तर ती ट्रॅव्हलेटर किंवा अशा स्वरूपाची असावी लागणार आहे. सध्या आम्ही आमच्या स्वतःच्या लेवलवरती काही आजूबाजूचे डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट आहेत, रिअल एस्टेट डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट आहेत. त्यांच्यासाठी आम्ही एक स्कीम अनाऊन्स केलेली होती की ज्यांना या स्टेशनची अंडरग्राऊंड कनेक्टिव्हिटी हवी असेल तर ते काय अप्लाय करू शकतात. आम्ही त्यांना त्याच्यासाठी कटआउट ठेवलेले आहेत आणि ते लोक करू शकतात. अशा आमच्याकडे काही रिक्वेस्ट आलेल्या आहेत. तर BKC मध्ये पण अशा काही रिक्वेस्ट आहेत आणि त्या जर फिजिबल झाल्या तर जवळजवळ 700 ते 800 मीटरपर्यंतचं अंतर त्याच्यातच आपलं कव्हर होतं आणि त्याच्या पुढं त्या स्टेशनला कनेक्टिव्हिटी म्हणजे देण्यासाठी त्याच प्रोजेक्टमध्ये त्याचा सहभाग करावा अशा प्रकारची विनंती आम्ही हायस्पीड रेल्वेलाही केलेली आहे आणि ते होऊ शकेल. थँक्यू सो मच.